Tienes, esta moneda, podría ser la persona más afortunada del mundo, si, aunque te cueste creerlo, una simple moneda de un centavo de 1991. Puede esconder un secreto que ha cambiado Louisiana vida de coleccionistas en todo el planeta. Imaginalo por un momento, estás revisando tus monedas antiguas, tal vez en una caja olvidada o en el fondo de un cajón, y de repente encuentras ese pequeño centavo que parece común, pero no lo es. Lo que tienes en tus manos podría ser una pieza codiciada en subastas internacionales. Una moneda que ha despertado la locura en casas de subastas y ha provocado guerras de ofertas entre coleccionistas expertos. La historia de esta moneda comienza en 1991, un año que para muchos pasó desapercibido, pero que en el mundo de la numismática guarda un misterio fascinante. En aquella época, millones de monedas de un centavo fueron acuñadas, destinadas para el uso diario, para pasar de mano en mano sin llamar la atención. Sin embargo, entre esos millones de ejemplares, algunos países salieron con características únicas, errores casi invisibles para el ojo común, pero extremadamente valiosos para los expertos. Y es ahí donde comienza la verdadera historia, la historia de cómo algo aparentemente insignificante puede convertirse en un tesoro. Si tienes esta moneda, eres la persona más afortunada del mundo, porque no todas son iguales. Algunas presentan errores de acuñación que las hacen únicas, como ligeras variaciones en el grosor, detalles duplicados en el diseño o incluso fallos en la alineación que solo pueden detectarse con lupa. Estos errores, que en su momento fueron considerados defectos, hoy son los elementos más buscados en subastas privadas y en las grandes casas de subastas internacionales. Imaginate una sala de subastas llena de coleccionistas, todos atentos, esperando el momento exacto en el que aparece esta moneda. Las ofertas comienzan lentamente, pero en cuestión de segundos se convierten en una batalla intensa. Miles de dólares cambian de manos en cuestión de minutos, y lo que empezó como un simple centavo termina alcanzando cifras que parecen irreales. Esto no es ficción, ha sucedido, y sigue sucediendo. El diseño de la moneda también juega un papel clave en su valor. A simple vista, parece el clásico centavo que todos conocemos, pero en los ejemplares más valiosos, los detalles cuentan una historia distinta. El brillo del metal, la nitidez del grabado, la conservación casi perfecta, todo influye. En el mundo de las subastas, una moneda en estado impecable puede multiplicar su valor de forma sorprendente. Por eso, los coleccionistas están dispuestos a pagar sumas increíbles por una pieza que conserve su apariencia original. Si tienes esta moneda, podrías ser la persona más afortunada del mundo, especialmente si presenta una de esas raras variantes que han sido documentadas por expertos. Algunas de estas monedas han aparecido en subastas exclusivas, donde solo unos pocos privilegiados tienen acceso. En estos eventos, las cifras alcanzadas pueden superar cualquier expectativa. Lo que para muchos es solo un centavo, para otros es una inversión, una joya histórica, un objeto de deseo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más emocionante, porque no todas las monedas valiosas han sido descubiertas. Muchas siguen circulando, olvidadas, esperando a ser encontradas por alguien como tú. Tal vez ahora mismo tienes una en tu bolsillo y no lo sabes. Tal vez está en una colección antigua, en una caja guardada, o incluso en el cambio que recibiste hoy. Las subastas continúan revelando sorpresas. Cada vez que una de estas monedas aparece, el interés crece. Los expertos analizan cada detalle, certifican su autenticidad y la presentan ante el mundo. Y entonces ocurre lo inevitable, las ofertas comienzan.
Es un espectáculo donde la historia, el misterio y el dinero se encuentran en un solo lugar. Si tienes esta moneda, eres la persona más afortunada del mundo, porque su valor no solo está en el dinero, sino en la historia que representa. Es un fragmento del pasado, una pieza que ha sobrevivido al tiempo y que ahora puede cambiar tu futuro. Y lo más increíble es que todo comienza con algo tan pequeño, tan cotidiano, que casi nadie le presta atención. A medida que pasan los años, estas monedas se vuelven más escasas. Muchas se pierden, se dañan o simplemente desaparecen. Eso hace que las pocas que quedan en buen estado sean aún más valiosas. En el mundo de las subastas, la escasez lo es todo. Cuanto más rara es una moneda, mayor es el interés, y mayor es la cantidad que los coleccionistas están dispuestos a pagar. Imagina el momento en el que un experto confirma que tu moneda es una de esas piezas raras. El corazón se acelera, la emoción crece, y de repente todo cambia. Lo que antes era un simple centavo ahora es una oportunidad única. Y entonces liga el siguiente paso, llevarla a subasta. Las subastas son el escenario donde ocurre la magia. Es allí donde se revela el verdadero valor de estas monedas. Los coleccionistas compiten, las ofertas suben, y en cuestión de minutos se pueden alcanzar cifras que parecen sacadas de un sueño. Algunas de estas monedas han llegado a venderse por cantidades cercanas a los $80,000, sí, por un solo centavo. Si tienes esta moneda, podrías ser la persona más afortunada del mundo, porque ese podría ser tu caso. Pero hay algo importante que debes saber, no todas las monedas de 1991 tienen este valor. Solo aquellas con características específicas, con errores únicos o en estado excepcional, son las que alcanzan estas cifras en subastas. Por eso, es fundamental observar cada detalle. Revisar el año, el destino, el estado de conservación. Incluso el más pequeño error puede marcar la diferencia entre una moneda común y un tesoro oculto. Y en el mundo de la numismática, esos pequeños detalles lo son todo. La próxima vez que tengas un centavo en tus manos, míralo con atención. No lo descartes, no lo ignores. Porque podría ser mucho más de lo que parece. Podría ser la pieza que todos buscan, la moneda que aparece en subastas y desata una locura entre coleccionistas.